Hi friends, welcome to my YouTube channel Pinku for you. This is Pinku. ఈరోజు మనము మదనపల్లికి దగ్గరలో ఉన్న కొల్లబైలు వాటర్ ఫాల్స్ చూద్దాం. అంతకంటే ముందు ఆ కెమెరా చూపించాలి. సో దీంతోనే మనము మొత్తం వాటర్ ఫాల్స్ చూసుకొని వద్దాము. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇది షార్ట్ రైడ్ అంతే. జస్ట్ నా కెమెరా టెస్టింగ్కి ప్లస్ వాయిస్ ఎలా వస్తుందో చూడడానికి అంతే. నేను ఫస్ట్ టైం మోటోవ్లాగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది జస్ట్ టెస్ట్ రైడ్ లాగా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 12:30 అవుతుంది. 2 months బ్యాక్ అసలు మదనపల్లి ఇలా లేదు. అసలు 2 months నుండే మళ్ళీ ముందులాగా స్టార్ట్ అయింది. ప్రజెంట్ కరోనా కేసెస్ కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయి. ఎస్టర్డే వచ్చి 15 కేసెస్ వచ్చినాయి మదనపల్లిలో. చెప్పిందా ప్రజెంట్ అక్కడ వాటర్ అయితే ఉంటుందో లేదో తెలియదు. జస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం కాబట్టి చూస్తున్నాను. ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం 2 రూట్స్ అని చెప్పాము కదా. ఇది ఫస్ట్ రూట్ స్ట్రైట్ పోతే, సెకండ్ రూట్ ఇలా లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి. సో స్ట్రైట్ వెళ్ళేది కొంచెం లాంగ్ అవుతుంది. మనం రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు అలా వద్దాం. ఇది మనకు షార్ట్ కట్ అనమాట. బెంగళూరు రోడ్ ఇది. స్ట్రైట్ గా వెళ్తే ఇలా బెంగళూరు మనకి 120 kilometers పడుతుంది. వీళ్ళు 6 kilometers అని చూపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్లీ బోర్డు రాంగ్. 10 వస్తుంది మనకు అండాస్ గా. రోడ్ అసలు బాగాలేదు ఇక్కడ. ఇట్లా మొన్న అంతా మదనపల్లిలో క్లైమేట్ బాగుంది, రైనీగా ఉన్నింది. ఈరోజే సన్నీగా ఉంది. నేను కొల్లబైలుకు చాలా సార్లు వచ్చాను, బట్ మోటో వ్లాగింగ్ ఇదే కాబట్టి. అసలు మదనపల్లి వాళ్ళకు కూడా తెలియదు చాలా మందికి ఇక్కడ కొల్లబైలు ఉందని, అదే కొల్లబైలు వాటర్ ఫాల్స్ ఉందని. రోడ్డు మట్టుకు చాలా దారుణంగా ఉంది. ఫుల్ ప్యాచ్ హోల్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నిన్నంతా వర్షం పడింది. ఒక 3 days నుండి పడతానే ఉంది. బట్ ఈరోజు ఏమంటే సన్నీ ఉంది. అందుకే రోడ్ అంతా బురదగా అలా ఉంది. దానితోడు మనం వెళ్ళేది విలేజ్ సైడ్ కాబట్టి రోడ్డు ఇలాగే ప్యాచ్లు అలా ఉంది. సో వచ్చేటప్పుడు మనము ఇంకో సెకండ్ రూట్లో వస్తాం కాబట్టి ఆ రూట్ ఎలా ఉందో మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు ఉంటుంది.
అసలు ఈరోజు రైడ్ కూడా ప్లాన్ చేయలేదు, జస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఇలా వస్తున్నాను. అమ్మో ఎక్కువ గుంతలు ఉన్నాయి, బైక్ కూడా స్కిడ్ అవుతుంది అసలు ఇక్కడ. ఈ బైక్ మళ్ళీ నేను రెడీ చేయించినాను మళ్ళా నాకు 16,000 పడింది. ఓవర్ చేయించి మళ్ళీ నీట్గా రెడీ చేయించేస్తున్నాను. కొత్త పనిలాగా ఉంది. ముందైతే చాలా దారుణంగా ఉంది అసలు, టౌన్లో కూడా తిరగలేకపోతా అంటే ఇప్పుడు అలా లేదు. అన్నలు ఎవరో బాగా సిట్టింగ్ చేస్తున్నారు ఎండకి. నెక్స్ట్ రైడ్ వచ్చి హిల్స్ అనుకుంటున్నాను, హార్స్లీ హిల్స్. ఆ తర్వాత కాణిపాకం అలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను. నా టార్గెట్ ఏమంటే వీక్లీ అట్లీస్ట్ ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేద్దాం. అండ్ టుమారో నేను తిరుమలకి వెళ్తున్నాను. సో కార్లో వెళ్తున్నాను కాబట్టి వీడియో చేస్తాను లేదా క్లారిటీ లేదు. మాక్సిమం వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇంత స్లోగా వెళ్తా అంత మేలేమో ఇక్కడైతే. అంటే సడన్ గా వచ్చేస్తాయి కదా, మనం స్పీడ్ పోయినామనుకో మన టైర్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది, కంట్రోల్ చేయలేము బైక్. మొత్తం ఇంకా ఘాట్ సెక్షన్ లాగా వస్తుంది. ఘాట్ సెక్షన్ అంటే ఎక్కువ ఏం లేవు, ఒక 3-4 టన్స్ ఉంటాయి. సీనరీ కూడా చూడటానికి చాలా బాగుంది అసలు.
ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళచ్చు. ఎన్నిసార్లు వాటర్ ఫాల్స్ అంటున్నాను, ఒకవేళ ఆడ వాటర్ లేకుంటే మంచి కామెడీ అయిపోతుంది. రోడ్డు మరి దారుణం అంటే దారుణంగా ఉంది, బండి ఎక్కలేకపోతాను అసలు. సో బండి ఇక్కడ పార్క్ చేసి ఇక్కడ నడుచుకొని వెళ్తాం. నాకు జస్ట్ 15 minutes పట్టింది అంతే కొల్లబైలుకి రావడానికి. రోడ్డు కొంచెం బాగుంటే ఒక 10 minutes అలా ఉంది. ఇక్కడ వెనక మనం పార్క్ చేసి ఇక్కడ నుండి మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది అడవిలాగుంది అసలు పోతా అంటే, ఏదో అడవిలో ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళినట్టు ఉంది. అసలు నడవడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు ఈడ. సో అప్పుడే మనం చూసాం కదా, అది కింద నుండి వచ్చింది. ఇది పైనుండి, కింద నుండి వ్యూ అసలు కనపడలేదు. ఇది పైనుండి తీస్తున్నాను. ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుండి వస్తాయో తెలీదు. మీకు ఎవరికైనా తెలిసినట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఎండకు అసలు దూల తిరిగిపోతుంది, చెమట్లు కారుతాండి, ఫుల్ గస కూడా వస్తుంది.
ఎండ అయితే చంపేస్తుంది అసలు ఇక్కడ, అందుకే ఎక్కువసేపు ఉండలేకపోయాను. చెమట్లు కూడా ఫుల్ కారిపోతున్నాయి, ఆయాసం వస్తుంది. సో ఓకే, మీరు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ కొల్లబైలు వాటర్ ఫాల్స్. సరే ఎక్కువ చూపించలేకపోయాను. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ రూట్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. సెకండ్ రూట్ కొంచెం లాంగ్ వస్తుంది మనకి. సో మనం అనుకున్న దానికన్నా వాటర్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది. ఇలా రైట్ పోతే మనం వచ్చిన రూట్, లెఫ్ట్ వెళ్తే మనం సెకండ్ రూట్కి వెళ్తున్నాం. ఇది కరెక్ట్గా మదనపల్లి టమోటా మార్కెట్ దగ్గర జాయిన్ అవుతాం. టొమాటో మార్కెట్ సౌత్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 అండి అది. బాగుంటుంది. అప్పుడేలాగా మనకు ఘాట్లో అవేమి ఉండవు, కాకపోతే ఒకటి జస్ట్ మనకు లాంగ్ వస్తుంది. ఎండ అయితే మరీ దారుణంగా ఉంది. సెల్లులో వచ్చి 38 degrees చూపిస్తుంది అసలు. దానితో ఇప్పుడు టైం 1:30 అవుతుంది. అందువల్లే మనం ఎక్కువ కవర్ చేయలేకపోయినాము. సో మ్యాక్సిమం మనం అయితే ట్రై చేస్తాం అంతా. నేను లాస్ట్ 2 weeks బ్యాక్ వచ్చినాను కొల్లబైలుకి. అప్పుడు వాటర్ కూడా సేమ్ అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంది. ఈసారి కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది, ఎందుకంటే నిన్న మొన్న వానలు పడినాయి కాబట్టి. సో మనం ఇక్కడ రైట్ తీసుకోవాలి. స్ట్రైట్ వెళ్తే మనకి వేరే విలేజెస్ వస్తాయి. ఇప్పుడైతే నా మోటోవ్లాగింగ్ అంతా నా షైన్ బైక్ మీదే చేస్తున్నాను. ఫ్యూచర్లో అడ్వెంచర్ బైక్ తీసుకుని ప్రజెంట్ అయితే షైన్. కెమెరా యాంగిల్ కూడా ఎలా అవుతుందో నాకు తెలీదు. సో మళ్ళా చూడాలి ఎలా వచ్చిందో వీడియో. ప్రస్తుతానికి అయితే బాగానే వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. కదా, రోడ్ అయితే చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ రూట్ అంత దారుణంగా అయితే లేదు. ఇది లాగైనా మనకి ఈజీగానే మనం చేయొచ్చు. ఫస్ట్ రూట్లో నేను 30-40 మించలేదు. ఇప్పుడు 60-70 వరకు వెళ్ళిపోతాను. రోడ్ అంత బాగుంది. అయితే మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా కొల్లబైలుకి వచ్చేవాళ్ళు ఈ రోడ్డే ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఆ రోడ్ చాలా మందికి తెలియదు కూడా. ఈ బండిలో 70కి మించి ప్రస్తుతానికి అయితే పోలేను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సర్వీసింగ్ వరకు స్పీడ్ పోకూడదు కదా. సో అటు లెఫ్ట్ వెళ్ళామనుకో మనము డైరెక్ట్ అంగల్లోకి వెళ్ళిపోతాము. అంగల్లో హార్సిల్స్ అలా ఈ రూట్ కూడా ఉంది. ఇది సింగో రూట్. అది మనం మార్కెట్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. మదనపల్లి అవుట్స్కట్స్, ఆల్మోస్ట్ మదనపల్లి కూడా
బ్యాక్ టు మదనపల్లి. సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ రోడ్ లెక్ జాయిన్ అవుతున్నాము. ఇదే మార్కెట్ యార్డ్. మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకున్నట్లయితే అదే అంగళ్ళు, హార్స్ హీల్స్ అలా వెళ్తాము. సో మనం స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్, టమోటా మార్కెట్ మదనపల్లిలోని. బయట నుండి చూడడానికి సింపుల్ గా ఉన్నా లోపల చాలా పెద్దది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్లాగ్ ఇంతటితో స్టాప్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి. అండ్ ఎవరైనా కొత్తగా ఛానల్ని చూసినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. This Pinko signing off. Thank you guys.